So as we all know, ਅੱਜ Fed ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਆ ਗੋਲਡ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ نو grabbed ਤੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਮ ਆਲ ਸੈਟ। YouTube ਵੀ ਸੈਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ TikTok ਤੇ ਲਾਈਵ ਰਹਿਣਾ TikTok ਤੇ ਲਾਈਵ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਲੇ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। It's very hard. It's not just a deliveries fell. Deliveries the last time ਵੀ ਦੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, but they still made earning. It's the profit margin ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਰਨ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਡੇਂਜਰਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਸੋ ਨਾਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸਮ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਬੋਥ ਟੁਗੇਦਰ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਬਿਗ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੱਲੇ ਇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। maybe we can see around like Bitcoin going 105 108 around ਲੱਖ 90,000 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਆ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਹੱਲੇ at the moment is gonna play around here until we get the clear instruction from the Trump department ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਸਸੀਸੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ। So at the moment, yeah. So gold, you can see it's all accumulating on a side. We already had a sell, so I'm going to increase a bit of profit on that. Maybe swap for dollar both. I think. Um, ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਐਫਓਐਮਸੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਮਸ ਇਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂਡੇ। ਸੋ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੋਲਡ ਕੈਨ ਫੈਲ ਐਨੀਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਘਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੋਇੰਗ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਐਸ ਵੈਲ ਗੋਲਡ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਘਟਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਪੁਸ਼ ਦ ਗੋਲਡ ਬੈਕ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਫਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਹ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਪੁਸ਼ ਦ ਗੋਲਡ ਬੈਕ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਕੈਨ ਡੂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ 2600। ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਲਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਜੱਜ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੱਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਟੈਸਲਾ obviously the solar plants their ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇਸ ਡੂਇੰਗ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆ ਹੋਪ ਦੇ ਦੈਟਸ ਡੂਇੰਗ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ ਐਨੀਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਡਸ ਆਫ ਥਿੰਗ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ
ਈਵਨ ਦੋ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਮਾਈਟ ਬੀ ਡਾਊਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਟੈਸਲਾ ਦਾ। ਸੋ all these things can put things in that balance, the hanging balance, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਗੈਸ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਗੈਸ ਟੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੋ ਲੋਪ ਕਰਤੇ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਟੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ। Okay, so yeah, I think they didn't change the interest rate if I'm not wrong. So that's why gold is dropping down. Yeah, there's no interest rate change, so gold is dropping. It's not gonna be very heavily dropping, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ, so now, let me just see. Yeah, so they didn't change the interest rate, so that's final. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ it will come back up. Should Bitcoin come back down as well with this one little bit? Yeah, there's a little bit movement in Bitcoin, so let's go in a smaller time frame. So ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੈਡ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ Bitcoin ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। So ਪਰ Bitcoin ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, it's all about gold, so we protect our trades ਜਿਹੜੇ selling ਲਾਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੋਣੀ ਆ, this is what you guys need to pay attention to, ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ। ਸੋ XRP at the moment will stay around this zone. I'm not expecting XRP to go very down. Possibility of profit taking can happen, but I'm not expecting XRP to drop very low than this. It will accumulate here this zone, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ 59.35 ਸੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ XRP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। That's what I was talking about. So ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਟ ਲੇਟ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵਰਥ ਬਾਇੰਗ ਇਟ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਡ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਵੀਡੀਆ, ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਨੀ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ। Because I'm doing live on YouTube and TikTok, so possibly that's why internet is a bit slow. The training session, ਜਿਹੜਾ free training session ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ, it will be on a Google Meet. So ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ account ਹੈਗਾ ਆ, so I'm just gonna plan the date. So got everything ready for need to plan the date. Nvidia at the moment 8 ਵਜੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਨਾ, it can drop the stock market as well. ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ if he been like very bullish ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਆ, so that can drop the stock market, that can drop the gold heavily. That's a big possibility ਆ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਜ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਮਾਈਟ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ।
ਸੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਬਿਗਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫॉर ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਗੋਣਾ ਵੀ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣ ਹੋਰ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਾਵਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 24 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। So at the moment, gold is going down. So you can see on my screen on the YouTube, if you are on YouTube, we are running in good profit, all the trades basically. So so ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ I put all the stop losses behind the 15 minute candle, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ stop loss ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹਦੇ all protected as well. ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜੁਆਇਨ ਜੀ, ਇਟਸ ਓਪਨ ਫॉर एवरीबॉडी। I think because I'm on live on TikTok as well as YouTube, so possibly that's why ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਉਹ YouTube ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣ। So might be internet is under pressure at the moment at my house, in my house. So ਮੈਨੂੰ ਵੀ SpaceX ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। I need that. Hello. NVIDIA ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ NVIDIA ਦੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। NVIDIA will stay around this zone now, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, that can give a direction to all the stocks now later on. ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਵਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ we are going to reduce more than maybe two or more than two reductions this year, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਡੂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਜੇ ਫਾਈਬਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਫਾਈਬਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ 1 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਐਸ ਵੈਲ, ਸੋ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਸਪੀਡ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਮੇਬੀ ਦੇयर इज ਸਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਇਟ অর ਸਮਥਿੰਗ। ਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ। Ashdeep, can you try not to watch any videos? Okay. You're not watching anything. CLS ਦੀਆਂ earnings, got no idea really, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, because I don't target CLS much. I got another plans for the CLS, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਕ ਕਲੱਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। We got Western Digital, we got Tesla tonight, we got Meta, we got IBM. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ earnings plan ਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆ। ਸੋ we will see ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਤੀ we made a lot in Starbucks, so we had a good run with Starbucks last night. So ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਸੋਹਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅਰਾਊਂਡ 101 102 ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, keep it. It's you know um, no, 111 I think my one is. Don't remember now. I think 111. So I haven't sold Nvidia. No, I'm keeping it for long run. I think minimum age to start trading is 18.
You need to be responsible for your finances. So that's 18, that's a legal age. Starbucks stock ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ। Obviously, it's always not good to buy when it's already too high. Mhm. Okay, so Starbucks is 109.23 now. Um, so hmm, maybe it's too high, but obviously it's not all-time high yet. Starbucks ਜਿਹੜਾ ਆ nearly 100 I think 121 100 ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ Starbucks 125 5 years ਦਾ ਜਿਹੜਾ highest ਇਹਦਾ. So it's not all-time high, but at the moment the candle is too high. So maybe wait for the correction, then it will be good time to buy. ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ TP3 ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ TP1 ਐਂਡ TP2 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। So we had to secure the profit. ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ 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 ਵੀ I run a stock club as well. ਸਟਾਕ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸਟਾਕ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਇਟਸ $25 ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। Yeah. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸਟਾਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਵਾਂਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੋਟ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਪਰ ਰੈਂਡਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਸੋ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਫੋਰੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ। I got Tesla positions. I got Western Digital positions. I got Meta positions. Meta ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਟ that still running. IBM ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। So we got Microsoft open as well. ਤੇ got a good few stock ਜਿਹੜੇ running at the moment. I don't do even any courses at the moment. My courses are completely free. They are on my YouTube channel. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, you can watch my videos. I'm trying to build up English channel as well now, slowly, which one I'm using with more with AI and stuff now. They um, but on my Punjabi channel, you can watch as many as videos you want. There is a podcast which one says "Learn Forex in Punjabi." ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫੋਰੈਕਸ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ 69 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, 69 71 73 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ। those are the videos you can watch, you can learn, you can practice। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਫੋਰੈਕਸ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਆਹ ਬਾਏ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਆਹ ਏਦਾਂ। ਨੋ, ਲਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾ ਦਊਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬਾਏ ਕਰ ਲਾ, ਸੈਲ ਕਰ ਲਾ। ਨੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਰ ਆਰ ਲੈਸ ਚਾਂਸਿਸ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ, all you're going to do is lose your money ਵਿਦਆਊਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਲਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ VIP ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਈ ਓਨਲੀ ਟੇਕ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਸਲਾ ਜੀ ਲੇਟਰ ਔਨ 9:30 ਆਉਣੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਟੈਸਲਾ ਦੀ।
ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੋ a platform where you can trade after market and pre market, otherwise don't do trading, ਕਿਉਂਕਿ you don't know ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ normally MT5 platforms are, most of them they don't allow you to do pre-market and after-market trading. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਰਨ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਔਨ ਮਾਈ ਸੋ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ it's connecting. CFD positions. Yeah. So Starbucks ਦੇ ਵਿੱਚ since yesterday I made 2326 ਇੱਕ 677 677 1 ਐਂਡ ਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ 1805 ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸਟਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਜਸਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹਾਊ ਆਈ ਮੇਕ ਮਾਈ ਮਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਡ ਅਨਦਰ ਓਪਨਿੰਗਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਪਰ so that's like 2000 2000 nearly 3000 3000 4000 4800 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਉਂਡ 4800 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੱਲੇ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। the whole reason I managed to secure these profits were first ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ 2.2 ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੂਜਾ you need to have kind of ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਈਵਨ ਹੋਸਟ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਫ੍ਰੀ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਆਇਟ ਡੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ 3800 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਂ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸੇ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਪੋਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ CFD ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੂ ਗੋਟ ਲੀਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲੀ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦੈਟ ਮਚ ਮਨੀ ਇਨ ਅ ਈਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹਨੇ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ 16% ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਿੰਸ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਯੈਸਟਰਡੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਾਂ ਸੋ 9% ਸਟਾਕ ਕੱਲ ਦਾ ਅਪ ਗਿਆ ਆ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ CFD ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਯੂਰ ਮਨੀ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਜੂਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ doesn't matter how low the stock can go as long as company is not closing down their stock is not wiped completely from market ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਕਦੀ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਮੇਕ ਯੂਰ ਮਨੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਟੇਕ ਯੂਰ ਮਨੀ ਆਊਟ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੇਫ ਪਏ ਪਰ ਜਦੋਂ CFD ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, that money is gone। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ get YouTube on with the ਪਾਵਲ ਪਾਵਲ ਜੀ। ਗੋਲਡ ਦਾ ਟੀਪੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟੀਪੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜ ਲਓ। ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪ੍ਰਭ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਡਰॉप ਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟਵਾਈਸ ਅ ਈਅਰ this year, that can help stock market to go back up. And if it's more than twice, that can even help gold and stock market a lot. So Nvidia will be one of them included as well. Okay. So FOMC the press conference 18,000 ਬੰਦਾ waiting ਚ ਹੈ। I got Tesla and Meta open from long positions. So they're not trading positions for tonight. So tonight ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, then I'm gonna go back and work out on the stock. And my position will normally go near when ਜਦੋਂ stock market ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, uh, then I will share it in a stock group normally. So at the moment, I haven't created any signals for the stock. ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਫੀਚਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮੈਕਸ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦੀ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਯੂ ਗੈਟ 20% ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 20% ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਸ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ once you meet all the requirements. So please go on their website. You can read it, or you can go on my website underthegreat.com. ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਕਲਿੱਕ ਔਨ that link, make sure click on the link and straight away register it. Don't go anywhere else. ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀ ਟੈਲ ਜੂ ਜੀ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਹਟਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੱਸੋ। ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਤੋਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਚੂਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ।
ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡੀਪ ਸੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇ ਫॉर ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰਸ ਆ। So no European, no American country will want their data centers in China. So ਇਸ ਕਰਕੇ NVIDIA is going to be still be the market leader. So NVIDIA ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ market leader ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਹੋ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਟੀਪੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। NVIDIA always good. NVIDIA I keep saying ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ NVIDIA ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ NVIDIA ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੀਪ ਸੀਕ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇ ਲਾਈਂਗ ਟੂ ਪੀਪਲ ਦੇयर ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਗੋਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਆ। ਨਹੀਂ, they using a lot more processors than they claiming. That's the first thing. There you go, TP hit हो गया, TP hit हो गया finally. ਹੋ ਗਿਆ TP hit, ਲਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ TP ਲੌਂਗ ਆ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿੰਨਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਪਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 52 ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2600 ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੂਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੂ ਇਫ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਲੱਭ ਲਓ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ all you have to do is type YouTube title ਦੇ ਵਿੱਚ earnings and then ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ at the moment at the back ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ RCL ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਗੋਟ RCL 270 ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 265 ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਮੱਖਣੀ ਤੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਬਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ 1800 ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ 1500 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ 1500 ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜੂਗਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਐਨੀਮੋਰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਗੈਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀਰੇ। ਜੀ ਐਨਜੀਓ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਨਜੀਓ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਬੈਡ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਾय ਵੈਨ ਇਟਸ ਡਾਊਨ।
ਐਨਯੂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਾय ਵੈਨ ਇਟਸ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਸਟਾਕ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ। ਹਿਮਸ ਐਂਡ ਹਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਟਸ ਰਨਿੰਗ ਓਵਰ nearly around $200 profit। ਐਪਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਲੇ, ਸੋ which is we not gonna worry about it, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, we invest and we wait and we make money। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਟੈਸਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸਟਾਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟਰਨੀਟੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ। ਟਰਨੀਟੀ ਬਾਇਓਟੈਕ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਨੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਟੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਟੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਇਟਸ ਮੇਕ অর ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਦ ਟੈਸਲਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। That same silver one, yeah. Yeah, and put some funnel seeds. But me and Papa we grind it up today. So there's a, in the first cabinet, there's a Armani box. Yeah, yeah, yeah. ਉਹਦੇ ਚ ਸੌਂਫ ਪਈ ਆ। Yeah. Put like 1 spoon. Yeah. And then put like literally quarter of spoon. Next to it, there's a glass bowl. It's got a jwan in there. Yeah. Put some jwan. With a little bit mix it with water. Yeah, in the water. So put them in the water first, 1 spoon, quarter spoon, then put some lachiyan, do lachiyan, shortiyan, right? And couple of long. No. It's in one box, that glass. Silver one. Yeah, it should be silver later. Yeah. And then put some little dalchini. So let them boil. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ boil ਕਰ ਲਾ। When there's a little bit of water left, then ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ। And then stay there by the gas. So ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ then after a while milk gonna start boiling. You can take the milk off, yeah, and then ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, then put it back on again fire, give it like 2-3 boils, yeah, and then that's it, that's for then filter in a mug for baba। Okay, ठीक है। Yeah. But don't put the water in, don't put the milk in until water left a little bit only। Yeah, yeah, make sure it doesn't burn the bottom। Yeah। YouTube ਜੀ ਉਹੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ ਮੋਨੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਟਿਕਟੌਕ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ, rate are steady, there's no increment in rate। oh wow, gold is coming back up। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੋਲਡ ਦੇ। ਸੋ ਪਾਵਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਸਲੋ ਆ। That's weird। आ गए पागल बाबा जी, पागल बाबा जी आ गए।
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਾ? Which one of these two? Huh? One of these? This is of Joanne, not this Japan. one. That's Yeah. the one of Joanne. ਓਹੋ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। Oh yeah. Economy remains strong and inflation does not continue to move sustainably toward 2%, we can maintain policy restraint for longer. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can ease policy accordingly. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. As we previously announced, our 5-year review of our monetary policy framework is taking place this year. At this meeting, the committee began its discussions by reviewing the context and outcomes of our previous review Yeah, that boil it concluded now. in 2020, Yeah, until the as water well as the stays experiences of a others little bit implementing only. And then add all the milk. Yeah, 1 cup, our review. like will less begin than like. outreach to public That's what events I did involving a yesterday. wide range Yeah, of parties, yeah. including Fed listening I events will be out anyway soon. and a research Only conference half an in hour. May. Throughout this process, we'll be open to new ideas and critical feedback. We will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. I would note that the committee's 2% longer run inflation goal will be retained and will not be a focus of the review. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer. ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so Our answer success you in guys delivering on after. these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. So basically mix या message yeah. So inflation, so the goal should go down. ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੇਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਨਾਟ ਫॉर ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ dhanda.com ਤੇ It's not appropriate for me to do so. The public should be confident that we will continue to do our work as we always have, focusing on using our tools to achieve our goals and really keeping our heads down and doing our work, and that's how we best serve the public. I've had no contact. Nick Timrose, The Wall Street Journal. Chair Powell, you and several of your colleagues said around the time of the last meeting that your policy stance was meaningfully restrictive. Hello, G. Given economic and financial market developments since Yes, it's every day economy. changed in an assessment. We trade every day as long as we find the right setup. I don't think that my assessment really has changed. I mean, a couple of things have happened. We've gotten more strong data, but we've also seen rates move up at the long end, which could represent a tightening in financial conditions. I think if we look back over the past year or so, we can see that policy is restrictive. If you look at the effect of high rates on interest-sensitive spending, for example, in housing, and if you look at the achievement of our goal variables, we're seeing the economy move toward 2% inflation and has moved largely to maximum employment. So we really look at the movement toward the goal variables to make that assessment. Now, policy is
meaningfully less restrictive than it was before we began to cut. It's 100 basis points less restrictive. And for that reason, we're going to be focusing on seeing real progress on inflation, or alternatively some weakness in the labor market before we consider making adjustments. If I could follow up, does the economy here warrant meaningfully? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ CFD ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ 2.2 ਦਾ CFD ਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ TP ਤੇ SL ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। So No, I completely shrug it off. China ਦਾ ਜਿਹੜਾ AI advance ਆ, it's not gonna be accepted in wider world, to be honest. Even though it doesn't matter what they said, they've done it everything very cheaply. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ AI NVIDIA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ AI ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ NVIDIA ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਲੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੋਗੀਆਂ ਅਸੀਂ $1 million ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। There will be loads of copies. That's something to worry about in terms of ਕਿ NVIDIA ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਫ, ਇਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇ ਵੋਂਟ ਟੈਲ ਯੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਦੇ ਹੈਲਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਆ, so Chinese government can own that data anytime. So ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ Americans and Europeans will never allow European people to use AI in China. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, they can lie as well. ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ experts are, they said they're lying about the processors. They're definitely using over 50,000 processors to actually generate all that what they're doing at the moment. So they can hide, they can lie about it. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So Chinese companies has done that before, where they lie about their original cost or actually what product is, all these things. So ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ launch ਹੋਇਆ ਸੀ, but at the moment it all the facts need to come out from Chinese company. नहीं जी, not on ISA and stuff. You can do it on CFD, but not on ISA. CFD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ TPs SL ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Microsoft ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ Microsoft ਦੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੋਲਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੋਲਡ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ। ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਡਾਊਨ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਆ। So we're going to be watching carefully, and as we always do, this is no different than any other set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand it. जी ਅਸੀਂ ਜੀ wake up ਹੋਏ ਆ ਹੁਣੇ ਹਲੇ। Hurry to get to a place of understanding what policy response should be. Is it $100 or is it free for people who trade more than $1,000 into with my brokerage? You and your colleagues should future policy moves if the as we anticipate. Is it fair to say that since there's a lot unknown about what this administration's fiscal policies are actually going to be, that you don't have a medium to long-term economic forecast that you can have confidence in? Or you need to see the economic calendar. $100 a month, not only. See it develop. $100 a month. And all times forecasts are conditional at a minimum, just a set of expectations, and they're highly uncertain in both directions. Economic forecasting is really difficult beyond just a month or two out. So in the current situation, there's probably some elevated uncertainty because of significant policy shifts in those 4 areas that I mentioned: tariffs, immigration, fiscal policy, and regulatory policy. So there's probably ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 2 ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। You will get 3 days for $10 ਪਹਿਲਾਂ,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I don't wanna pay £100, I wanna try signals first. So ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ $10 ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ $20 ਆ. So you will be more than satisfied ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ carry on ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. If you think you don't wanna carry on, you can cancel it before it takes £100 from your bank. That you feel the economy that is restricted suggests that the Fed in general wants to continue to lower interest rates. So when you look at the data you are dependent on, are you looking for data that tell you that you can cut, or data that will tell you you can hold? We're looking. It's more the other. The way it works is we are looking at the data to guide us. Signal group is $100 per month, ਵੀਰੇ. That's what we do, and So right now, I $100 feel like we're in a USD great dollars. place. See well positioned the economies No quite a worries. good place actually as well. We do expect us to see further progress on inflation. That's no water at all. As I mentioned, as we see Yeah, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, then boil it couple of times. So every time if milk is coming up, take the pan out from the pan and then put it back after again once it's calmed down. It's all the information is on my website, Veer, dhanda.com. Yes, I do give TP and SL everything. We do multiple TP trading. No worries. No worries. So ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ try ਕਰਨੇ ਆ, you can try first 3 days for $10, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ for $20, and then if you satisfy, you don't need to do anything, you can leave the subscription running, and ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ worth ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ signal, you can cancel it before it takes $100 out of your bank. It's a subscription based, so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ sign up ਕਰੋਗੇ $100 per month, ਤੁਹਾਡੇ $100 ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ. we are like others, we're reviewing the associated details. Okay, guys, so I'm gonna go offline on TikTok now. मैं YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ live ਆ ਹਲੇ ਵੀ, so if somebody want to come on live on YouTube, you're most welcome. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ban ਕਰ ਦੇਣਾ, so my timer is ticked on. So I'm gonna just close. ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ signal ਆਉਂਦੇ ਵੀਰੇ, ਰੋਜ਼ signal ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? So I'm gonna go offline on TikTok. So I'm still live on the YouTube if somebody wants to come live on YouTube. So we did mention system applicable. Okay, guys. Sorry ਵੇ YouTube ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਲਾਈਵ ਤੇ? ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ। ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ I believe it's gonna drop. Analyze how it will affect the outlook and the balance of risks, and we use our tools to try to, given our best understanding, our best thinking, try to achieve our goals. That's what we do. That's always what we do. Don't look for us to do anything else. And that's, lots of research. I believe wait ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੇ ਗੋਲਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ will go up as well. ਜੇ ਗੋਲਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ will come down as well. Should have confidence in that insight, as I said a few minutes ago. You said that the Fed is in wait and see mode based on the policies that come out of this administration. Has the Fed started to model what policies like mass deportations, changes in immigration policy specifically, would look like for the workforce and for inflation? So one of the things our staff does is they look at a range of possible outcomes, and they tend to go from really good to really bad, and that it's one of the best things that they do. In each teal book, you can look at the 5-year-old teal books and see their alternative simulations. So that's what they do. There'll be a baseline, and then they'll show 6 or 7 alternative scenarios, including really good ones and not so good ones. And what those do is they spark, the policymakers to sort of think and understand about the uncertainties that surround this. So yes, we the staff does that, and we're all well aware that the range of possibilities is always broad.
not just now, but always. And it's hard to be open to just how broad the possibilities are for an economy. No one saw the pandemic coming, and it was, changed everything. So things happen, but yes, we do that. But it's different. It's one thing to do that, to make assessments about what might happen and begin to think about what you might do in that case, but you don't act until you see much more than we see now. Katerina Saraiva, Bloomberg News. Last month you talked about a future rate cut as being pretty, significantly predicated on more progress in inflation. With the characterization of the labor market in the statement today, would you say that that's even more so the case now? I'd say it's the same. We want to see, Just one spoonful will half, big spoon and, half. the stories there. Don't need to do it's, now. Just already boiled it. we just have to see sugar. At the end of the day, Just like it comes down to if you got a small spoon, seasonal one spoon of issues sugar. that may exist. Yeah. You're just going to need to see that. We think that we see the pathway for that to happen. One example, a key example, is that you now do see equivalent rent and housing services, the way it's calculated for PCE. You see that come down pretty steadily. It's still And good. that's the place where It's gonna come gap out. is. In addition, a big part of Yeah, so it's gonna as you then know, take it out was and then from put it non-markets. back on So fire it's again about after 10 like few seconds. So seconds. you can look through all that and think, okay, that we seem to be set up for further progress. But being seen to set up for it is one thing, having it is another. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ already YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸਟਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟਾਕ everything is there but yeah I can see videos as well don't worry. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ So you're right. I mean, when you get those very broad range, it's employment, it's not the employment rate, participation, wages, job quits, the ratio of vacancies to unemployed. We look at all those things, and you put your finger though on it's a low hiring environment. So if you have a job, it's all good. But if you have to find a job finding rate, the hiring rates have come down. And that's more typical of a let's say that the unemployment that the labor market is at a sustainable level. It's not overheated anymore. We don't think we need it to cool off anymore. We do watch it extremely carefully. It's one of our two goal variables. But yeah, I'd say we watch these things quite carefully. But nonetheless, overall, look at the aggregate data in the labor market. The labor market does seem to be pretty stable and broadly in balance when you've got an unemployment rate that has been pretty stable now for a full half a year. Thank you, Mr. Chairman. Edward Wentz of the Fox Business. Unemployment, you said there's a broad range of possibilities, but last September, you said, quote, we understand there's been quite an influx across the borders, and that has actually been one of the things that's allowed unemployment rate to rise. Now that the flow has slowed and we're seeing deportations, how do you expect the unemployment rate to react? So what's happening is that the flow across the border have decreased very significantly, and there's every reason to expect that to continue. But job creation has come down a bit too. So I think gold should come that sort of can be a reason for the unemployment rate to stabilize. In other words, the break-even rate, as population growth slows, the break-even rate that you need in new jobs to make jobs for workers declines as well. So that seems to be something about what's happening. You do see a very flat unemployment rate at a time when you've seen significant declines. I want to ask you about Fed employment. I know that tax money is not used here, but Elon Musk alleges that the Fed is, quote, absurdly overstaffed. We've seen the executive branch push to reduce the federal workforce. I just want to get your reaction.
we run a very careful budget process. We're fully aware that we owe that to the public, and we believe we do that. Further comments. Gaber at Associated Press. President Trump has said he will lower inflation by reducing gas and energy costs. Do you see such costs as a particular driver of inflation, and would lowering them have a dramatic effect? Chris, I'm not gonna react or discuss anything that any elected politician might say. So I'll give you a mulligan. Thank you. Well, nearly 2 weeks ago, the Fed said it was withdrawing from the network for greening the financial system, even as we have significant wildfires in Los Angeles doing billions of dollars in damage. And of course, the NGFS, as you know, is a group to talk about how the financial system could address climate change. Many commentators did see the timing as political. Why did you leave that organization? Can you explain that decision? Sure, I'd be glad to. So we considered this, really at length, and we did decide to withdraw from the NGFS. And really, the reason is that the work that the NGFS does has broadened very significantly. You think about nature-related risks and biodiversity and things like that. In addition, the work of the NGFS is in significant part intended to, and this is a quote, mobilize mainstream finance to support the transition toward a sustainable economy. So we joined to get the benefit of understanding what other central banks were doing and seeing research and things like that. I think this is just way beyond any plausible mandate that you could attribute to the Fed. And so we have a quite narrow role, as I've said many times. And I think that the activities of the NGFS are not a good fit for the Fed, given our current mandate and authority. So, and I just think it was time to acknowledge that, this process dates back a couple of years. I made the decision to bring this forward, some months ago. The process just took time to get here, and this is when we got it. So, and I'm aware of how it can look, but it was really not driven by politics. It was driven by kind of the disconnect between the work of the NGFS and our mandate. Other central banks have mandates and belong to the NGFS. We have no criticism of them, but it's not right for the Fed. Thanks, Andrew Ackerman with the Washington Post. I'm wondering if you could talk more about what further progress would look like for consumers. Well, 2%. Yeah, it's very hawkish, to be honest. JDA tone, yeah. So I still believe it can push the gold down and the stock market bit down, indexes down as well further. We want to see, serial readings that suggest. So it won't be like a huge difference, but it will be. And consumers will pick that up, of course, in the things that they buy at the grocery store or at the store. The other thing I wanted to ask was just how far away you think you are from neutral. Yeah, you can't know with any precision, of course. As I like to say, that the neutral rate bias works. So I think at 4.3%, we're above pretty much everyone on the committee's estimates of the longer run neutral. I think our eyes are telling us that our policy is having the effects on the economy. That's really the question we ask. You can consult models, empirical models, theoretical models. You really have to just look out the window and see how your policy rate is affecting the economy. And I think we see that it's having. You okay, Steve? Yes, inflation. It has just filter it. Into balance as well. So that's what we think. Babin gwahi bhi de dein okay goliyan. No illusion that anyone knows precisely how So much. cortisol on at 56. So let's see. Means that it's appropriate that we not be in a hurry to make further adjustments. Victoria Guido with Politico. So as नहीं a जी general Nasdaq signal कोई regular नहीं comes हैगा. to executive Very orders random we and give an index LPs, signal, do those Forex, always gold. sometimes We trade like never, different or do you just variation every day. voluntarily comply? So gold is our main part of trading, So it's been and also the Forex. to work to align policies to those in the executive orders, and that's हाँ जी पम निज्जर जी. any deeper than that.
Yeah, the Nasdaq mine is still nice, so I put my stop loss just below you know, the rejection mark. From the Financial So Times. if it goes Two down, questions, then if I I got may, on 6K. tariffs. If it's going up, First of all, then I got global more. trade wars before But end I of would May like to 2019 secure time more around. actually. Then we were in a very different place on both inflation and Yeah. growth. So that's We £8,000, see tariffs as $8,000 secure on just Nasdaq only. big if. What do you think might be different this time around? So the And gold secondly, 56 sell Jeff ਜਿਹੜਾ ਆ, Macklem said there was it's no already doubt in little profit. that the threat So of we'll keep an tariffs eye on it. was a big driver of Decide the it cut will by go. the Bank of Canada today. What sort of information would the Fed need to see on tariffs before it was willing to take such a preemptive move? Thank you. Sorry, What sort of information would you need to see on tariffs? Would you need to see a strategy, actual implementation, actual movement of inflation expectations before you're actually willing to change the path of monetary policy on the basis of it? Yeah, so first of all, things are a little different now. We've just come through a high inflation period, and you can argue that both ways. You could say that companies have figured out that they do like to raise prices, but we also hear a lot from companies these days that consumers are really had with price increases, and so I don't know how that shakes out. Nonetheless, you're coming through a situation where we're not quite back to 2%, and that's just different. In addition, the trade, the kind of footprint of trade has changed a lot as trade is now spread around. It's not as concentrated in China as it was. There's a lot more manufacturing moved to Mexico and other places. So there are differences, and I just think the range of possibilities is very, very wide. We just don't know, and I don't want to start speculating, as tempting as it is, because we really don't know, and we didn't know, by the way, in 2018. We didn't really know, and the range of possibilities very, very wide. We don't know what's going to be tariff. We don't know for how long or how much, what countries. We don't know about retaliation. We don't know how it's going to transmit through the economy to consumers. That really does remain to be seen. There are lots of places where that price increase from the tariff could show up between the manufacturer. You keep, yeah, because as it just only the price. The boiling price. Done, which is Nah, ask him study about our the markets whole and number. look at the historical experience, read the literature, and think about the factors that might matter, and then we'll just have to see how it goes. Thank you, Courtney Brown from Axios. Two unrelated questions. The first is whether or not there was any discussion about QT and the timeline for ending QT at this meeting. And then the second question is just, I wonder if the AI prompted sell-off in the stock market this week signaled anything to you about the state of financial conditions? So let's talk about runoff. So the most recent data do suggest that reserves are still abundant. Reserves remain roughly as high as they were when runoff began, and the federal funds rate has been very steady within the target range. We track a bunch of metrics, and they do tend to point to reserves being abundant. We do intend to reduce the size of our balance sheet to a level that's consistent with implementing monetary policy efficiently and effectively in our ample reserves regime. We're closely monitoring a range of indicators to assess conditions, and that should provide signals whether reserves are approaching a level that could be judged as, quote, somewhat above ample. I don't have anything to say to you about particular dates. It's just that's the process, and what we see is that rates do appear to be abundant. As always, we stand ready to take appropriate action to support the smooth transition of monetary policy, including to adjust the details of our approach for reducing the size of the balance sheet in light of economic and financial developments. On AI, it's a big event in the stock market and in particular parts of the stock market. I mean, what really matters for us is macro developments, and that means substantial changes in financial conditions that are persistent for a period of time. So I wouldn't put that label on these events, although of course we're all watching it with interest.
Simon Rabinovich with The Economist. Thank you. You mentioned in your remarks that activity in the housing sector seems to have stabilized. At the same time, since your first rate cut in September, long-term mortgage rates So have there gone you up go. by a full ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ back ਚੁੱਕੋ, above 7%. ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿਓ. Will remain stable given how elevated mortgage rates are. How does it fit into your broader thinking about the economy? So, as you know, as we've reduced our policy rate 100 basis points, longer rates have gone up, not because of So take one expectations, lot not principally profit. because of expectations about our policy or about like it's more a term premium story. So, and it's long rates that matter for housing. So ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, so Powell ਦੀ we don't need to hear it anymore. Powell ਦੀ basically he is very hawkish. Hawkish ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ it doesn't look like we gonna get many interest rate cuts anytime sooner. So ਉਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ it will put a pressure on gold and stock market. So we might see a little bit of dip coming, basically in both. The gold is due correction anyway. So today's the event will help us to gain that correction. Indexes ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ correction ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ. So which one we had it a few days back as well ਜਦੋਂ DeepSeek ਦੀ announcement ਹੋਈ ਸੀ. So today same thing will happen but not as deep as ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ. So there you go. So ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. So we took half ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ the other profit took with a stop loss. So I keep monitoring gold overnight. I will see ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, I will share it in the group. ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ. And at the moment I can't see. So far it's 100% today. So ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੀ 100% ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਵੀ 100% ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ profits. So we're not doing bad. So I still assume gold gonna go down. So maybe 62 ਜਿਹੜਾ ਆ up to 62, 63, 27, 62 watchable area ਆ. And it can reject from that area to go down more. So that's what I believe. I believe still. ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ. It's very important. ਠੀਕ ਹੈ. Okay guys, so I'll see you guys soon. So Nasdaq is still like it's gonna go volatile now because it's near end of finishing the press conference. So try secure your trades and don't trade anything at the moment. So we will see which side the gold will settle down. We will take a call later on in the group. ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ signal ਹੋਇਆ, don't need to worry, don't need to trade tonight. We already closed everything now. So just be happy, enjoy the money you earn today. ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ and make some more money. ਠੀਕ ਹੈ. All right guys, take care now and I'm gonna go offline. So okay. ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ. ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ. Let me see. ਅੱਜ ਦੀ ਆ today's history. Yeah, so there you go. So ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਨੇ. There you go. ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ. ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣੋਗੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ whatever you want to become, start visualizing it. ਜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, start visualizing big profits. Start treating yourself ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ. This is all the green sections are TPs. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ TP ਟਿਕ ਲਿਖ ਹੋਏ ਆ,
ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਰੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦੈਟ ਦੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ, ਪਰ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਪ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ पैसे, मनी, 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 मनी है तो हनी है, मलूका हनी है। ठीक है, एंजॉय करो एंड आई स्पीक टू यू गाइस टुमारो। आज अद्धी छुट्टी सारी, ते कल मिलदे हैं। टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।